There is only one figure Mongolians respect and revere more than anyone else, the great Genghis Khan. For Mongolians, he is the great ancestor of the nation, the founder of the Mongol statehood, a national icon. It is no surprise that the highest honor in Mongolia that can be awarded today is the Order of Genghis Khan. This honor goes to people who have made a significant contribution to strengthening the independence and sovereignty of Mongolia and the unity of the Mongolian people, as well as promoting the historical and cultural heritage of Mongolia. It has been awarded since 2005 on the first day of the first winter month of the lunar calendar, the date of Genghis Khan's birth. Since 2012, this day has been celebrated as a national holiday. Only 11 people have been awarded the Order of Genghis Khan since its establishment. The recipients are people who are respected and valued by their fellow countrymen for their contributions to strengthening Mongolia's independence and the unity of the Mongolian people. From the vast steppes, high mountains and Gobi deserts of Central Asia, Mongolians have stepped on top Olympic podium. Highest peak of the opera world, the International Tchaikovsky Competition Grand Prix. Outer space, where only few people in the history of humankind have traveled. Монгол улсын ерөнхийлөг шалтмаагийн бат тулга Монгол улсын хөлбөмбөрийн баатар Гавьяа Тамирчин Найдингийн төвшин баярт дөрийн дэшгэл Тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одон гардуулна. Tuvshun Bayır Naidin, the first Olympic gold medalist in Mongolia, received this award in 2017 from the President of Mongolia. Born in Bodrum province, in northern Mongolia, Tuvshun Bayır grew up doing everything that Mongolian children do. Riding horses, herding sheep and goats, fetching water from the river, and collecting dried dung. This challenging lifestyle of nomadic herders is what makes Mongolian boys real wrestlers, people say. Багасаа одоо хөдөө өсөж адуу мал хурах хишиг гээд олон зүйлүүдэд дасаж хийжсэн учраас энэ бүгдээс би хатуужил авсан юм болов уу гэж бодтол доо өөрийнхөө хэмжээнд ч тийм. Тэгэхээр зарим одоо сэтгэлээр унах зүйл дээр арай хэлбэр хөнгөн байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр ялангуяа нөгөө хатуу бэрхэд дасна гэдэг бол хамгийн чухал юм болов уу гэж боддог л доо. Before taking up the sport of judo, Tuvshun Bayır acquired the rank of Province Arslan in national wrestling at the age of 18. He also won junior national championships in 2002 and won bronze medal at the senior championships. The national wrestling, one of the three manly sports of Mongol Natam, was what helped him achieve success in judo, Tuvshun Bayır says. After graduating out of College of Physical Culture and Sports, he started practicing judo under the guidance of Boldwater Hailun, a state-honored coach in judo, and won silver at the 2007 Asian Championships. That's when Mongolians started to recognize him as a promising young athlete. More success in the Asian and World Championships followed, but he was aiming for the higher stage, the Olympic Games. No Mongolian has ever won gold medal in the Olympics since the country made its debut in 1964, and Tuvshun Bayır was determined to change it. So comes the 2008 Beijing Olympics.
За тэр үеч одоогоос 10 жил ихээр залууч байж 24 настай одоо нөгөө орж болохгүй 20 наснда гэдэг шиг одоо өрсөлдөгч болгон хэцүү байх тусам л илүү их хэрлэгддэг байсан л да. Тухайн үед юу ч бодож санаагүй барилдажсэн. Гол сэтгэл зүйн одоо хурцлж байсан хүн бол яалтчгүй өнөөдөр манай жүдохийн холбооны ерөнхийлөгч, Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга гэдэг хүн бол надад сэтгэл зүй тал дээр маш их одоо дэм өгчээсэн л да. In the first round of competition, he defeated the reigning Olympic champion and the competition favorite Keiji Suzuki from Japan with an ippon score. With this victory, Tursunbayır showed the world that he was there to win gold. It was a similar story for each of his subsequent bouts until the semi-final, where he worked hard in his match with Azerbaijan's Mavlut Marilayev, finally prevailing with the UKO in the sudden death golden score round. In the final against Kazakhstan's Ashkat Jitkeyev, a superbly executed hip throw gave him a wazari and the gold medal. Эхний тойрогт Олимп дэлхийн аварга хүнтэй таарч тэрэн түүнийгээ ялснаас хамаарч би Олимп дэлхийн аварга ялцсан юм чи энэ тэмцээний аварга болох ёстой гэсэн сэтгэл тухайн үед суусан баг л та. Тэгээд өрсөлдөгч болгоно л мэдээж хэцүү байсан. Тактик боловсруулж байсан. Тэн дээр багш нар мэдээж зөв тактикийг хэлж зөвлөж байсан. Баг хамт олон бас хэлж зөвлөж байсан. Энэ бүхний л одоо нийт одоо хүмүүсийн хүчээр л Олимпиад медаль Монгол улсад ирсэн те мэдээж ард түмэн бас их өсөж үлээж байсан баг л та. On returning home from the games, Tursunbayır found himself with celebrity status. At the age of just 24, he was honored by the Mongolian government with the titles of Merited Athlete and Hero of Labor, the highest honors that can be given to an athlete. 4 years later, at the London Olympics in 2012, Tursunbayır demonstrated incredible courage as he attempted to defend his Olympic half-heavyweight title. In the semi-final against the Republic of Korea's Hwang Hae-tae, he suffered a serious injury to his left knee when he tore his anterior cruciate ligament. The pain was unbearable, and his chances of making it to the final appeared negligible. Ингээд бас тэр барилдаан дээр мөнгөн медалийн болцол хангасандаа бол баяртай байсан л та тухайн үед. Тэгээд алтан медалийн төлөө барилдаж чадахгүй болсондоо харамсаж байсан. Тийм нэг баяр гуниг давхцж байсан үйл явдал болж байсан. Тэр аврагын төлөө барилдах барилдааныг бол одоо тухайн үед бас л одоо манай жүдөх холбооны ерөнхийлөгч Баттулга захирал маань очсон, ерөнхийлөгч маань очсон. Зөвлөж байсан аврагын төлөө барилдаад үзүүл яасан бэ гэж. Би ч гэсэн бас дотор бодчихлаа. Ийм ойрхон одоо аврагын төлөө Олимпиад алтан медалийн төлөө өрсөлдөнө гэдэг бол авархан олдох боломж шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бас нэг тэнд чинь зай завсаар гараач үгүй ч гэж бодож байсан. Doctors advised him to withdraw from the competition as his injury was career-threatening. Somehow, he managed to make it onto the mat to take on Russia's Tagir Haybulayev for the gold medal. A clearly weakened Tursunbayır went down with a nippon after just 2 minutes and was then flown back to Mongolia in a wheelchair. His silver medal, won in London, made him the only Mongolian to win 2 Olympic medals. After the competition, when asked by journalists to share his thoughts on the finals, he couldn't hold back his tears.
Mongolians have a special nickname for their favorite son, one who doesn't let us down. Tursunbayır has never let his people down, even when he was in pain, agony, and facing difficult times. With his success on the international stage and his contributions to the unity of the nation, he is truly the pride of Mongolia. Олимпиад бол мэдээж их олон зүйлийг агуулсан байдаг, эв нэгдлийг харуулсан, улс их орны нэр хүндийг дэлхийд гаргасан ийм зүйлдээ. Тэгээд Монгол улс маань бас 40 жил Олимпиад орж ирснээс хойш 40 жил Олимпиадаас алтан медаль авна гэж их хүсэж хүлээж байсан юм блэ. Тэгээд Олимпиад алтан медаль авч явахд бол Монголын ард түмэн орон даяараа л баярлсан да. Би хэлдэггүй бас Олимпиад алтан медаль гэдэг бол тийм л үнцэнтэй зүйл гэдгийг тэгэхэд ойлгож ухаарч харж байсан. Highest peak of the opera world, the International Tchaikovsky Competition Grand Prix. Another Mongolian has shined on the international stage and has also made his country proud. His name is Arunbatar Gambatar, a baritone opera singer. In 2015, Arunbatar won first prize and the Grand Prix at the 15th International Tchaikovsky Competition, becoming the first Mongolian to win this prestigious award. Held once every 4 years, the International Tchaikovsky Competition is a major event in the international music community. 15 шүүгчтэнд сууж байхад 3 нь герман шүүгч байсан. Би анх дууны айри армасын сонголтоо хийхдээ герман юм дуулах хэрэгтэй байна. Яг гэвэл манай Монголд тийм сайхан уралдаан болоод нэг герман хүүхэд ирээд монгол армасыг яг их хэл дээр нь хачин сайхан дуулах юм бол хүний сэтгэл хүн л бол хүн шүү дээ. Тэр утгаар би бодож байсан. Гэх мэтлэн ер нь бол тэгж л өрсөлдөндөө цэвэр цагаан сэтгүүгээр мэдээж янз бүрл байдаг баг. Одоо хүмүүнийг юу гэж харахад шалтгаална. Гэхдээ бол би бол бодохдоо жоохон нэг эрүүл явах байсан гэж боддог шүү дээ. After this achievement, he was invited to perform at the Bolshoi Theatre in Moscow, Carnegie Hall in New York, and Buckingham Palace, where he performed Yeletsky's aria from Tchaikovsky's Queen of Spades for the British royal family. 1 year later, in 2016, he was awarded the Order of Chinggis Khan by decree of Mongolia's president for his contribution to developing classical arts in the country and elevating Mongolian status in the world. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж ардын мэргэн өгвий. Монгол хүмбэр миний үеийн залуучууд хинч бай. Ямар ажил эрхэлж байгаагаас үл хамааран эвтэй найртай, хүсэл тэмүүлэлтэй, эрхэм зоригтой, арвин шударгаар хичээн зүтгэж чадвал эх орны минь алдарсуу дэлхий дахнаа түгэн зурайтаж бусдын хүндэтгэлийг олж дэвжин хөгжих дүүрэн боломж байгаад би эргэлзэдэг бай. At the age of 28, he became the youngest person to receive the country's highest honor, but he was no stranger to being the youngest recipient of prestigious awards and recognitions. In 2011, after winning the 24th Glinka International Vocal Contest in Moscow, with the prize for being the best baritone and the Special Pavlician Prize, Arunbatar became one of the youngest state-honored artists in Mongolia. In 2014, he won first prize in the 3rd Magomyev International Vocalists Competition in Moscow. Доотлынх нь метрополитаны доотлын дэлгүүрээс метрополитан опера дуулагддаг бүх дүрийн нэртэй подволк аваад би энэ дуурт заавал дуулнаа. Энд удахгүй харж байгаа та нар. Тэр үед яагаад ч миний амнаас гарсан л да. Хүн харахтаа яасан өнгөрөө сакс хоогүй энэ ч одоо энэ том юмд юу тэнийг юм ярьдаг хоогүй гэж бодох байсан байх. Бодсон ч байх. Олон хүн байсан. Жилийн дараа яг тэр тайзан дээр гарсан. Тэгэхэд надад өнөөдөр дотоодоос нулимс ч юм уу тийм нэг ийм сонин ийм нэг ийм
тулгарч ирсэн. Би тайзан дээр би дуулах гэж штэ. Би жилийн өмнө юу гэж ярьж байлаа Ариунбаатараа гэж тэр үед байсан усууд руугаа би ярьж. Би дуулах гэж штэ. Би хэлээ үсттэй гэж. But to most of Mongolians, Arumbatra is known for his success in the 2017 BBC Cardiff Singer of the World competition, where he was awarded the Song Prize along with Catriona Morrison from Scotland. Months later, a video from Cardiff went viral on Mongolia's social media, a performance that left audience members teary-eyed. Renowned opera coach Mary King was part of the audience. Arumbatra doesn't come from a background that's typical for a contestant in one of the world's most prestigious opera contests. He grew up in a traditionally Mongolian way, living in a ger with his nomadic family, herding cattle on horseback across the steppe, just like Tushumbayr Naiden. As a child, he used to ride some 50 kilometers a day to run errands, and he was always singing. Манай өвөө Чулуунбаатар гэж одоо бараа тайлгаар их сайхан дуулдаг одоо. Одоо тэр үед бол найрын дуучин гэж. Тэр үед одоо Чулуунбаатар гэдэг тэр хөнгүүгээр тэр найр хэлдэг байх жишээний. Нөгөө талдаа манай ээжийн тал болохоор манай эмээ, манай өвөө ер нь бол сайхан дуулдаг улсууд. Mongolian people have hundreds of thousands of folk songs about history, nature, love, and loss. Some of them are many centuries old and even go back to the times of the great Mongol Empire. Arumbatra started to sing these folk songs when he was 7 and was encouraged by his parents and relatives to become a singer because of his natural talent. After finishing high school in 2005, he attended the Mongolian State University of Culture and the Arts for 2 years and graduated in 2010. He then joined Ulaanbaatar's police ensemble, worked his way back to university, and then moved on to the Grand Opera House of Russia and Europe, where his career took off. 4 жил би Чернөköд дуулаагүй явцсан шүү дээ. Тэгээд таксинд явдаг болоод албан тушаал месс тагчаа шүү дээ. Өдөрт 15,000 төгрөг хүндээ тэр таксиныхаа эзэнд өгдөг. Илүү өрөнд би амьдэрдэг юм байсан. Яг тэр үед бол гаваа сургуунтайгаа таарсан юм да. Тэр хүмүүс намайг цагтаагийн сүлд чуулга гэж шинэхэн байгуулагдаад ингэ байж хад намайг томилж, тоож томилж 14 оноо байж хад чи том уран бүтээлч, чи том дуучин болох ёстой шүү. Чи том болно доо. Дараа нь мэдчихэж шүү чи гэж надад хэлжсэн. Today, he is a world-renowned baritone and beloved son of Mongolia. Like Tushumbayr Naiden, he is also the pride of the nation, awarded with the highest honor of the country, the Order of Chinggis Khan. Би энэ өөрийнхөө Ариунбаатар би ингэ явж байгаадаа биш. Миний ардаас олон сайхан залуучууд мөрөөдөлөөр жигүүрлээсэ. Миний явсан замыг өшөөлөө гатлаад яваасаа гэдэг энэ л бодол байдаг. Тийм ч утгаараа соёл урлагийн сургуулийн дүүнертайгаа, хөгжим мужийн коллежийн дүүнертайгаа, дүүрийн театрын найзуудтайгаа, ер нь үеийнхээ найзуудтайгаа би явсан талаараа байнга уучлалдаг. Магадгүй нөгөө талаар уран байдаг. Тэгвэрч хөглөгдөөд амжилт байгуулж байгаа дуучид одоо байна. Миний хүсэл мөрөөдөл дотор бол би нэг турбадур дүрийн Дил Луна гэж одоо баритоны одоо дээд оргилцгийн дөрүүдийн нэг Дил Луна, дэлхийн Дил Луна болох гэсэн гэж боддог. Ариунбаатраа төсөөлөөсөө дэлхийд надаар жишг тавьдаг байхсан гэж. Outer space, where only few people in the history of humankind have traveled. Throughout the history of humankind, there are only 560 people from 38 countries have traveled to the space. They are the people who have reached the Earth's orbit, explored the space and experienced zero gravity. One of them is Gurarakcha Jugderdemid, a Mongolian. In 1981, he, along with Soviet astronaut Vladimir Janibekov,
departed from Baikonur Cosmodrome and docked with Salyut 6 Soviet orbital space station. They have spent 7 days, 20 hours in space and orbited the Earth 124 times. With this mission, Guru Arkcha became the first Mongolian and second Asian man to reach outer space and made Mongolia 10th country to send its citizen to space. It is an achievement that Mongolians are still proud today. The whole country celebrated when he ascended to the sky from the steps of Baikonur in his Soyuz spacecraft. For a nation that was only known by its history to the world, it was a groundbreaking day. Ер нь хүн төрсөн нутгаа Монгол орноо олж харах л гэж их эрмэлздэг юм шиг байна лээ. Тэгээ Монгол улсын нутаг дэвсгэртэйгээр дэс чөнгөрөх энэ цаг хугацаа бол бидний хувьд хамгийн завгүй цаг. Олон хэмжилтүүдийг хийх хэрэгтэй байдаг. Тэр нэг нэсэд өнгөрөх 2 минут бол бидний хувьд хамгийн завгүй цаг нь байсан та. As part of the Soviet space program Intercosmos, his space mission included hologram experiment, which involved the development of new video recording and transmissions techniques which planned to be used to send holograms to and from Earth. Guru Arkcha also brought part of his homeland to the space. According to the Soviet space protocol, astronauts were allowed to bring certain personal belongings, and Guru Arkcha chose to take his father's snuff bottle and 10 tugruk that his mother gave him, which he still keeps today. Сансар дэс Монгол хүн мэдээж хэрэг Монгол улсынхаа төрийн сүлдийг, Монгол улсынхаа төрийн далбааг, Монгол улсынхаа үндсэн хуулийг авч явсан. За тэрнээс гадна одоо бэлэгдлийн чанартай юм юмнууд бол авч явдаг. Аавынхаа хөөргийг авч явсан. Ээжийнхэн өгсөн 10 төгрөгийг авч явсан. Би ер нь төрсөн боосон дээрээс авч өөртөө хадгалж явдаг. Жижигхэн хүнсний төлөөний жилийн чулуу гэдгийг тэрүүнийг авч явсан. Hails from Bulgan province, where also Tushumbayr is from, Guru Arkcha grew up with his nomadic family, herding animals and riding horses. As Mongolian traditional dictates, he learned to ride when he was young and used to ride race horses in the local competitions, winning many medals. Today, Guru Arkcha remembers those times with great fondness as it helped him understand the importance of hard work, patience and consistency. Халуун талж хүйдэнд төрж сурсан байдаг байхгүй Монгол хүн. Тэр нь хүнд их төсвөр хатуужил өгдөг болов. Тэгж байж одоо энэ спортод, урлагт ер нь олон салбарт амжилт гаргаж байна да. Би Лондонд болсон одоо Олимпийн наадмыг санаж байна. Энд одоо хөлн бэртчээд Төвшинбаяр одоо Монгол улсынхаа төлөө яаж тэмцэж мөнгөн медаль хүрч ирснийг та бүхэн харсан баг. Энэ бол үнэхээр одоо төсвөр хатуужил тэр тамирчин суужаа гэдэг. Тэгээ эргээд бодоход тэр тамирчин яагаад энэ сууж байгаа гэдэг зэрэг өдөөгийн тэр амьдралаар амьдарч эцэг ихтэй тусалж ингэж явснаа бас ач юм уу гэж ингэж боддог. After graduating high school, Guru Arkcha studied in Ulaanbaatar to become an aerospace engineer. In 1966, he joined the Mongolian Air Force and graduated from Zhukovsky Air Force Engineering Academy in 1973, the time when selection process for Intercosmos program was already underway. He was then chosen as one of the 2 candidates for the program after passing series of high-level tests and examinations which involved hundreds of pilots, engineers and physicians in Mongolia. Together with Kanzaruk, the second candidate, Guru Arkcha was trained at the Gagarin Cosmonaut Center near Moscow for months, learning techniques and equipments to be used in space travel. Later,
They were given a specific training in the systems and instrumentation in the Soyuz spacecraft. Бүхэлдэн ард түмний төлөөлж энэ их түүхтэй уламжилттай ард түмний төлөөлж сансардсан гэдэг бол асар их хариуцлагатай ийм үүрэг. Тийм учраас энийг одоо хэдийгээр одоо бэлтгэл сургуулийн 3 жилийн хугацаанд хийлээж гисэн бас хүнд тийм тухайн үедээ баламгдах сэтгэл дөрдгөл юм билээ. Энэ үнийг айсан гэдэгтээ зөөрлүүлж ойлгож болохгүй. Зүгээр ер нь дөрвөн хугацаанд эргэцүүлэн бодож үнэхээр юм болчлоо гэж бодох. Тийм момент бол ирж байсан л гэж хэлэх юм зөв баг. Out in the space, he and his co-pilot Jenny Bekov continued the previous Soviet-Cuban cruise medical experiments. The Chatsirgon experiment prepared by Mongolian scientists was of great value to space medicine at the time. It investigated how adding sea buckthorn to food could alter certain aspects of metabolism in a space flight. After the successful space mission, both Gurarkcha and Jenny Bekov awarded the title of Hero of the Soviet Union and Hero of the Mongolian People's Republic, as well as Sukhpatra Order and Gold Star Medal of Mongolia. This year marks the 37th anniversary of Mongolia's historical space travel. 22nd of March is the day Soyuz 39 took off to the sky, and every year Mongolians celebrate it with great pride. Today, many young Mongolians dream of following the footsteps of Gurarkcha and travel beyond Earth's atmosphere. In 2017, when Mazalai, Mongolia's first ever satellite in space, was launched, the dream gotten one step closer. Mr. Gurarkcha is confident that the day will come when second Mongolian travels in the space and even step on the moon. Бид их сайхан залуучуудтай их сайхан залуус өсөж өндийж байгаа. Тэр хүн болгон одоо би Монгол хүн, би Монгол орноороо бахарх ёстой. Монгол хүн надаар бахарх ёстой гэж бодох ёстой байна. Аав ээжийн бахархал ард түмний бахархал болсон энэ хүү, энэ охин өөрийгөө хичээж Монгол улсынхаа нэр төр Монгол улсын бахархал болж одоо ингэж өсөж өндийж улс орнд хэмээх ёстой юм шүү гэдгийг бас хэлье гэж бодсон юм аа. Mongolians are a proud nation. They are proud of their history, culture, tradition, and custom. But most importantly, they are proud of the people who have valued and respected in their country for their achievement. They are truly the pride of Mongolia. Энэ агуу түүхтэй эзэн Чингисийн 800 жилийн түүхтэй дэлхийн хагасыг хурааж байсан энэ түүхтэй ард түмнээ жоох өндөр ургаачаа гэж хомог вардан байл та. Онгороо бай. Тэгтээ сагсуураад явахыг хэлэхгүй. Зүгээр зөв дотроо омгшилтай бай. Гадаадын улсуудын хажуу толгоо өндөр бай гэж л би өөрөө дотроо тэгж бодож явдаг л. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс маань юугаар бахарах ёстой вэ гэхээр энэ үндэсний гэсэн тодорхойлтой болгоноор л бахарах ёстой юм болов гэж одоо бодож явдгийг шүү дээ. За одоо өнөөдөр бид бас сайхан бахархлыг бүрдүүлэх ёстой. Энэ үеийн 20-21-р зуунд төрж ажиллаж амжилт байсан монголчуудаар бидний өр хөөгд бахарах ёстой.